Deiveson Figueiredo, kind enough to join us via the Magic of Zoom. There he is. Oh, and Captain Eric in the house as well. I wasn't expecting Captain Eric here. Hello, Captain. Hello, Deiveson. How are you guys? Hello, brother. I'm so good. Thank you. Thank you for the time, my friend. Captain Eric, good to see you as well, my friend. Thank you for coming. You look fantastic, Deiveson, by the way. That chain is great. You got the jewelry. You got everything looks great about you. We have a lot to discuss, so let's get into it. I saw your message on Instagram. I was worried that you were not going to come on, but you were telling the people that you are fired up. You have a lot that you want to say. First, can I ask you, what did you think of Brandon's performance on Saturday, his win over Kai France? O que você pensa da luta de Kai France contra o Moreno, sabe? O Kai France tinha tudo para ganhar a luta, né? Eu acho que... Eu vi o Kai France com um pouquinho de medo ali. Se ele luta um pouco mais sério, um pouco com mais vontade, entendeu? Com mais, sabe? Aquele ódio de nocautear, eu acho que ele ganharia a luta ali. I think he was doing everything he could to win, but I would like to have seen him a little bit with more blood in his eyes, impose his will a bit more. And I thought he could have pulled off the win had he done that. But what did you think of Brandon's performance? O que você achava da performance de Brandon? Performance do Brandon Moreno é a mesma, como sempre, é um cara que não muda o jogo dele, sempre lutando do mesmo jeito, e eu tenho o antídoto para esse jogo dele. Você tem quem? Antídoto. Antidote. So Brandon looked the same as he always has. He's never changed his game. It's always the same, and I have the antidote for him. Okay. When you walked into the cage, what did you think was going to happen there between you two? Bom, ali eu entrei, como sempre, entro para minhas lutas, com vontade de nocautear alguém, né? Mas ele foi um cara que me tratou doce, né? Ele é doce, ele é docinho. E isso acalmou a fera que existe dentro de mim. Então, eu fiquei ali observando o jeito docinho dele, né? Isso até me contagiou um pouquinho ali, mas agora já voltei ao mesmo eu. E ele tem certeza, eu sou um cara salgado, eu sou um cara que quero nocautear, principalmente ele que está querendo o que é o meu cinturão. So when I enter the cage with rage. I'm always looking for a knockout, but you know, Brandon was so sweet during the interview that it got me. It was contagious, and it kind of rubbed off on me. So it kind of calmed the beast in me. But now I'm back. The rage is back, and I'm coming for the knockout in the fourth fight. Were you disappointed that Brandon won? Because it seemed like you were looking for a fresh matchup. Kai France was a fresh opponent. Were you disappointed that Brandon ended up winning the fight? Bom, a luta para acontecer não era essa, realmente. A luta era para acontecer com o Kai France, é um cara que eu ainda não lutei na categoria. Eu já vim batendo todos, né? Já vim batendo todos, com exceções de alguns que eu achei que chegariam no disputa de cinturão, mas foram parados no meio do caminho. E Kai France era um cara que merecia lutar pelo cinturão, infelizmente perdeu. E agora só resta o Pantoja e Brandon Moreno, né? Então vamos fazer a quarta luta. O que é para acontecer? É o que o público quer ver porrada, quer ver show. Então vamos fazer acontecer essa luta. So Kai France, I was already supposed to fight him on the way up to getting my belt the first time. Unfortunately, he got beat on the way up. He deserved to fight for the belt. He didn't make it, and now we have the fourth fight. It's the only people left is Pantoja and Moreno. The public wants Moreno, and that's what's going to happen. I'm going to put on a war. We're going to put on a show. When they first announced the interim flyweight title fight, you seemed very upset, almost offended by this. Sitting there watching it go down, seeing someone else with the belt, how did that make you feel?
Bom, no momento que anunciaram a luta do cinturão interino, eu me senti um pouco desvalorizado, um pouquinho, né? Pelo simples fato de eu estar lesionado. Eu sou um cara que eu não deixo passar a luta, eu sempre aceito as lutas, né? Mas realmente eu tô vindo de lesão e agora meu pensamento mudou, né? Isso vai ser bom, isso vai ser um marketing a mais. Essa luta vai vender porque vai ser uma unificação de cinturão. Eu pensando como UFC, eles causaram um impacto grande, colocando o cinturão interino para que venda mais. E certamente uma luta contra o Brandon Moreno vai vender muito mais. É um cara que a gente não é amigo, eu não sou amigo dele, e pode ter certeza, a hora que a gente se encontrar dentro do octagon, eu não vou dar um passo atrás, né? A gente vai degradear em pé ali dentro do octagon, do primeiro round ao segundo. É o que o povo quer ver, é o que o público quer ver. Eles vão ter porrada, é isso que eu vou fazer dentro daquele octagon acontecer. To tell you the truth, I felt a little bit devalued, just a little bit when I saw they announced that, first made that announcement. But now I think about it with a different mindset. I see it as the UFC is making the great choice because now we're going to unify the belts. This is going to be the first quadrilogy in history. This is going to be the greatest flyweight fight in history. And I promise you, I will not take a step backwards. I will walk forward and I will impose my will from the first round to the last round. This is going to be the greatest flyweight fight in history. The UFC has made it this way. This is what the public wants, and it's going to be on fire. How is your finger feeling, and when do you think you could return to action given the state of the injury? Bom, eu estou 95% já posso treinar. Inclusive, estou treinando muito boxe, muito Muay Thai, né? E já percebi que isso não me impede de socar uma manopla. Eu sou um cara que treino 100% forte, e isso não estava me deixando treinar forte. E agora, 95% já consigo treinar, treinando mais técnicas agora. E pode ter certeza, o meu jogo ele é incrível, e ele sempre vai se tornar mais incrível. Brandon Moreno é um cara que não me conhece, ele sabe que eu sou selvagem, ele sabe que eu me adapto na selva. Eu sou o único da selva, dono do cinturão, e ele pode ter certeza, eu venho com um jogo totalmente diferente, novamente para matar ele. O início, primeira parte disso. Brandon Moreno sabe que eu sou um cara incrível, sabe que eu tenho um jogo diferente. Brandon Moreno knows I'm an incredible fighter, and I'm going to get to this fight even more incredible. I am 95%. I'm already training all aspects of MMA. I'm a person that loves to go 110% for every training. My game is evolving every single day, and he knows nothing about my game. I'm going to bring a new game to him once again. He knows nothing about the God of War, the quadrilogy. You will see a new God of War in this fight. Deiveson, this is the first time I speak to you, and Walid Ismail isn't there. You are no longer represented by him. You're now with Vayner, Uriah Faber, Lloyd Pearson, Mike, all that whole crew over there. And congratulations to you on this. But could you tell us why you parted ways with Walid? Because for a long time, it seemed like you guys were inseparable. Bom, tudo que eu tenho a dizer, o Walid é um cara que eu desejo muita sorte para ele, muita felicidade na longa carreira dele, né? Agora eu estou com uma nova equipe e trabalhando muito bem, graças a Deus. Pode ter certeza, eu estou com os melhores ao meu lado. Hey, I want to wish Walid luck. We had a great time together. We won a world title together, and now I'm with a new team and better than ever. And I can't wait for this new partnership to continue. Any hard feelings on your end? I saw him say some pretty, he seems like he's upset, let's put it that way, about the separation. Any hard feelings towards him on your end? Não, muito pelo contrário, não tem briga não. O Walid é um cara que a gente sorriu muito juntos,
né? Brincávamos sempre quando estávamos juntos. Tivemos brigas pequenas agora no final da carreira, mas enfim, o que eu desejo para ele são felicidades. É um cara que eu sempre vou respeitar e é um cara que eu quero que tenha uma longa carreira, um longo sucesso. Man, you know what? Valida and I had great times together. A lot of fun, a lot of laughs, and I'm always going to wish him happiness and success and wish him a long career in the future. Okay. No hard. Fair enough. We had small fights towards the end, but I wish him success and happiness for sure. Fair enough. In order to return, Deiveson, do you want a new contract from the UFC? You have been vocal about your pay. And is there any talks of getting a new deal for you to return at 125 to fight Brandon Moreno now? Bom, eu vou deixar isso com o Ryan Fabe, né? Eu contratei o cara para trabalhar para mim, é um cara incrível. Eu confio nele, confio nas pessoas que trabalham com ele. E agora eu estou focado no Brandon Moreno, né? Novamente tenho coisas a fazer quando encontrar ele dentro do octagon. I'm going to leave that up to Uriah Faber, the new manager. That's the reason why I hired him. He's great. And I got to keep my focus on Brandon Moreno and what I'm going to do to him inside that cage. A lot of people don't seem to believe that you are going to go back to 125. Even Joe Rogan on Saturday said, you're not going back. This is the real title fight. Will your next fight 100% be at 125 pounds? Até o Joe Rogan falou que você não vai voltar para peso. Bom, eu sou um cara que já bati 56,700, né? Muitas vezes na minha vida, estando nesse peso que hoje estou. E pode ter certeza, é só um trabalho incrível que eu vou fazer para chegar a esse peso, né? Logo mais vocês vão me ver no shape. Podem esperar, eu estou com os melhores a meu lado. Listen, I've made my whole career making 125 pounds. It's definitely hard work to get there. Even from the weight you've seen me at now, I will be able to get it. It's going to be an incredible job. And when I get down there, believe me, I've done it before. I'll do it again. I'll be ready. So your next fight will be at 125. You still want to defend that title? O próximo luta é peso mosca. Você ainda quer defender esse título? Eu vou defender esse título, sim, por muito tempo. E o que eu quero é experimentar uma luta na categoria de cima. E com certeza, se me derem aí uma disputa pelo cinturão, é o que eu quero. I am definitely going back and defending my title. I would love to experiment at 135 pounds and even a shot at the title. Okay. In the future, you mean, right? Yeah. Okay. And by the way, would it be rude? Like, could I ask you, how much do you weigh now? Agora eu tô com 135 libras. Tô bem no shape já. 135, baby. Really? I'm in 135? shape. Come on. I don't believe this for a second. 135? Kilos or pounds? Ele tá falando Pounds. pounds. Okay, fair enough. So do you feel? Just wondering from Deiveson, like, do you feel a little bit disrespected? I heard, when you were saying, "Oh, I'm going to drop the title," Dana White dismissed it. The other fighters at 125 are saying, "Oh, he doesn't want to come back. He's ungrateful." Like, do you feel like you have been disrespected in the last few months? Não, isso agora eu já tenho como ótimo marketing, né? Eu estava esperando que a cara França vencer, como falei, né? E ele foi nocauteado. Agora a luta tem que acontecer. O cara tá com o cinturão interino. Eu sou o dono do cinturão, né? Só existe um dono do cinturão, que sou eu, Deiveson Figueiredo. E eu estou pronto, né? Eu sou selvagem dentro do octagon. E principalmente com quem quer tomar o meu cinturão. Eu vou ser selvagem com esse cara novamente. For sure. They have the interim belt, but the real king, the real owner of that 125 world title is me. I'm the king of the jungle.
When I get in there, I'm going to show everybody who's the real king. I'm the king of the jungle, selvagem, wild. Okay. And where are you going to train for this fight? Because obviously Captain Eric is here, a great coach out of Arizona, but I know you're with Shootbox as well in Brazil now. So where are you actually going to train for this fight, and who will be in your corner? Aonde você vai treinar para essa luta? Bom, atualmente eu estou na Shootbox, né? E eu, quando estou com grande luta marcada, eu sempre tenho novidade. Mas eu estou na Shootbox. A família me abraçou lá, são os caras do bem demais. E na minha cabeça tá treinar com eles, não sei no amanhã. I'm always improving. I'm always looking to improve, and I'm at Shootbox. They've embraced me. They've embraced me like their own. I'm really vibing with them. They're great energy, and that's where I'm at. So are you going to train with Captain Eric and Henry Cejudo as well? É uma possibilidade, né? Você já pensou se o mestre Diegão deixa eu levar o Captain e o Henry Cejudo para São Paulo, né? Vai ser ótimo ter esses caras ao meu lado. Yeah, great to have Shootbox on my side, but imagine I spoke with Diego Lima, my coach. Hey, what about bringing the captain and Triple C over here? Imagine that, those guys by my side as well. Do you want to do that, Captain? Are you down with that? Man, when it comes to Brandon Moreno, you know I'm down with this. I know you are. Can I ask you, earlier today, my friend Guilherme Cruz, great reporter, MMA fighting, translated this from your Instagram story, and you said something in your story earlier today, I can't be friends with him, meaning Brandon, because he's done something to me that's unforgettable. Maybe we could be friends after this fight, but before we have this fight, just watch it. The war is about to begin. What did he do to you that was unforgettable? Bom, primeiro Brandon Moreno traiu o Henry Cejudo, né? Eu vou sempre bater nessa tecla que ele foi um traidor, como um cara que ajudou ele a vir do México, a trazer a família do México para os Estados Unidos. Cejudo deu a casa dele, né? Colocou o cara dentro da casa dele para morar, e o cara traiu ele, foi servir de sparring para o Benavides contra Cejudo na primeira luta. E a outra agora é que ele abandonou o post dele de longas datas, um cara que amou ele, um cara que ajudou ele a chegar no cinturão, e quando perdeu para mim, ele abandonou esse cara. Então não dá para ser amigo de um cara que é traidor. Yeah, so I'm not friends with any kind of traitor. First thing he did was he betrayed Henry Cejudo. Henry opened his house to him and his family. They lived with Henry Cejudo, and then he went on to become Benavides' sparring partner. Second is after he lost to me, he abandoned his longtime coach for years, the person that helped create him, and he left him. So I'm never going to be friends with a traitor. So, but what did he do to you that was unforgettable? What bothers you so much about him? Because I've heard you also call him a racist as well. Sim, o Brandon Moreno é um cara que praticamente ele não me chamou de racista, né? Mas pessoas que andam com ele me chamaram. Um deles é o que luta no UFC também, que sempre estava de coach com ele, que estava lá no meu lado sentado. Marcelo Rojas. Marcelo Rojas, foi esse cara que fez a montagem, colocou o rosto de um macaco na minha foto, né? E eu fiquei satisfeito em Brandon Moreno entrar para lutar sem ter esse cara ao lado. É um cara que eu não gosto. Eu estava ali na plateia para ver as lutas e ele sentou do meu lado. Eu fui lá nos bastidores do UFC mandar trocar. É um cara que eu não quero ficar do lado. E é um cara que eu sinto vontade de brigar com ele. Então eu prefiro sair para que não aconteça algo de ruim. Yeah, so Moreno never made any racist comments to me, but it was the persons by his side, the coach that's always in his corner, Marcelo Rojas, I believe is what he said.
And man, that really leaves me upset to see him with Moreno because of the monkey face that he put on me. They even sat me by his side at the arena Saturday, and I went back and requested to be moved because I don't want to be close to that guy. I'm afraid I might have to fight him. Wow. So I asked to be moved from being close to that coach. He was by my side watching the fights. They sat us together. In your heart, though, do you have hate for Brandon Moreno? Do you hate this man? Eu não odeio Moreno, né? Eu só não sou amigo dele. É um cara que tá querendo meu cinturão, e eu não vou ser amigo desse cara. A gente pode ser amigo após a 4ª luta. Agora não tem como ser amigo, né? Ele quer o que é meu e eu não vou deixar ele ter. I don't hate him, but we're not friends. He wants to be friends, but this is the 4th fight. This is to make history. First time in history. And we can be friends after, but not before or during. Mm. And what is your prediction? When is this fight going to happen? If it's up to you, when does this fight happen and where? Bom, eu quero levar a luta pro Brasil, né? Eu espero que o UFC, eu como dono do cinturão, o UFC me escute, leve essa luta pro Brasil. Eu já lutei com um cara várias vezes aqui nos Estados Unidos, onde cada cidade que eu lutei com ele, eu vi ali 90% mexicanos, né? E agora eu quero levar essa luta pro Brasil. Quero que o UFC atenda esse meu pedido e eu quero fazer acontecer essa luta lá para minha família, para meus fãs. E vamos levar essa luta pro Brasil, por favor, UFC. Vamos embora, meu irmão. Let's go, UFC. I've fought always in Moreno's home. 90% of the crowd is Mexican cheering for him. They've never been to Brazil for any of my fights. I want to bring that to my fans, to my family. Bring it to Brazil. Let's go, UFC. Sao Paulo. I want my family and friends to be able to come and watch. And do you think you'll fight this year? By the end of the year, do you think you'll fight? Or do you want to fight? Esse ano, eu acho que não. Esse ano não. Vamos levar em janeiro para São Paulo, Rio de Janeiro, onde quer que seja. Eu quero essa luta no Brasil. Eu sei que vai ser bom para mim lá. Maybe that this year, but let's get this fight in Rio, Sao Paulo, January. Okay. So beginning of the year, I'll be ready. All right. Thank you very much for coming on, Deiveson. And by the way, I thought you looked great on Saturday. I loved your sweater. Where did you get that sweater that you were wearing? Ele achou que você era muito bonitão, sábado. Onde você pegou essa camiseta que você estava usando? Avenue George. Avenue George. Avenue George. Avenue George. Eu tenho um estilista que está me vestindo agora, né? E esse cara me indicou que eu usasse o vermelho, que ficaria muito bom com minha sobrancelha e meu cabelo, né? O nome desse estilista é Eric Abarracinha. I have a new stylist that said that shirt that's red goes well with my blonde hair and my blonde streak. His name is Captain Eric. Oh my gosh, this guy. It's a great look. The whole thing was great. You walked into the cage like that with fire in your eyes, and then by the end, you guys are hugging each other. I don't know what's going on over there. It was crazy. Grade com fogo nos seus olhos e enfim, no final os dois estavam abraçando. Ele é doce, cara. Que eu falei, ele é tão doce que ele me contagiou, entendeu? Então era o momento dele ali, eu respeitei isso. Ainda bem que eu respeitei isso, porque eu subi ali estressado, com vontade de brigar. Mas era o momento dele, é um cara doce que me conquistou e baixou ali o espírito de guerra que estava dentro de mim. Yeah, man, he's sweet. You know, it was his moment. He's a sweet guy. And, it calmed me. It calmed my will for war. But it won't anymore. We're here to make history. And, as a coach, I'm always here. Not just Brandon Moreno. That's just a small part of it. For me, it's making history, the 4th fight in history. Wow.
It's important. It's going to be the greatest flyweight fight in history. Do you want to say something? What do you want to say? Ah, não. Eu só perguntei se a tradução estava certa do Captain. Não, eu incluí que vai ser história. Oh, yeah. Okay. Obrigado. Thank you, Deiveson. Thank you for coming on. Appreciate it. Great job, Captain Eric. I hope you're... Can I see your finger? How's it look? Oh, yeah. Okay. Oh, okay. Não. That's not bad. Ainda tá torto ainda. Esse aqui. It's a little bit twisted still. Surgery or no? Cirurgia ou não? Ah, eu sou um cara da selva. Não preciso de cirurgia. I'm from the jungle. We don't need surgery. Oh, this guy. What a legend. Thank you, Deiveson. All the best. We'll see you soon. É para quando meus netos me perguntarem, vovô, o que foi isso? Aí eu vou contar para eles a história. When my grandchildren ask me, what happened to your fingers, then I'll be able to have a good story for them. Good man. Good man. Obrigado. See you soon. Obrigado, irmão. All right. Captain Eric, thank you as well. There they are. Captain Eric Deiveson. Wasn't expecting Captain Eric there. What a line, huh? I'm from the jungle. We don't need surgery. Golly.